Hello everyone. So welcome to the lecture number 7. So today we are going to discuss about streamline and streamline flow. Explain streamlines and streamline flow. Okay. So what is streamline or what is the flow? તો તમે હવે આપણે ધીમે ધીમે એના એપ્લિકેશન પર જઈ રહ્યા છીએ ફ્લુઇડ મિકેનિક્સના. તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે વોટર છે એ પાઇપમાંથી કે કોઈ પણ ફ્લુઇડ છે એ પાઇપમાંથી પાસ થતું હોય છે. સો સમટાઈમ્સ યુ વિલ સી ધ સ્ટેડી ફ્લો, લાઈક ફ્લુઇડ પાસ થતું હોય પણ તમને એવું લાગે કે ફ્લુઇડ એકદમ સ્ટેડી છે, બિકોઝ ઇન અ સેમ ટાઈમ the same amount of fluid will flow through cross section. Let's say in 5 seconds 1 liter fluid is flowing, then in another 5 seconds it will flow 1 liter only. તો દરેક 5-5 સેકન્ડે 1 લિટર 1 લિટર 1 લિટર 1 લિટર મતલબ આપણો ફ્લો કેવો છે? એકદમ સ્ટેડી છે. જ્યારે આપણો જે ટેરેસ પર જે ટાંકો હોય છે એની અંદર પાણી ભરાતું હોય છે તો પણ તમે જે એકવાર પંપ સ્ટાર્ટ કરો, મોટર સ્ટાર્ટ કરો એટલે કન્ટિન્યુઅસલી એ ફ્લોમાં જતું હોય છે. બરાબર છે. સો explain the streamlines and streamline flow. So what is streamline? It is a typical word. Let's start with the path of the motion of a fluid particle is called line of flow. The path of motion of the fluid particle. Let's say consider a particle in a flow. અને કોઈ પણ એક પાર્ટિકલ લઈ લો તો એનો જે ફ્લો છે સમજી લો કે આ પાઇપ છે આવી રીતે. સો ધીસ પાર્ટિકલ ઇઝ પાસિંગ લાઈક ધીસ વે. ઓકે, સો ધીસ લાઇન ઇઝ નોન એઝ લાઇન ઓફ ફ્લો. ધીસ ઇઝ નોન એઝ લાઇન ઓફ ફ્લો. ઓકે, the path taken by a fluid under a steady flow. Under a steady flow. Flow can be steady or unsteady. Let's say ઘડીક ફ્લો વધી જાય છે પછી પાછો ફ્લો ઘટી જાય છે, પાછો ફ્લો વધી જાય છે પાછો ઘટી જાય છે. ધીસ ઇઝ નોટ અ સ્ટેડી ફ્લો. હજી મેં તમને હમણાં જ કીધું કે in a given time, if a given amount of fluid is flowing and it remains constant, then and then it is steady flow. બરાબર છે. તો 5 સેકન્ડમાં 1 લિટર, 5 સેકન્ડની અંદર 1 લિટર, 5 સેકન્ડની અંદર 1 લિટર કન્ટિન્યુઅસલી બસ આ જ રેટથી જાય છે. સો સચ કાઇન્ડ ઓફ ફ્લો ઇઝ સ્ટેડી ફ્લો. તો આ જે લાઇન ઓફ ફ્લો છે એ લાઇન ઓફ ફ્લોને તે સ્ટ્રીમ લાઇન કહેવાય, બટ the flow should be a steady flow. Okay, so the path taken by a fluid under a steady flow is a streamline. બરાબર છે, is a streamline, right? Okay, fine. And what is the definition? The curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point. Okay, this is a streamline. Let's say આ કોઈ એક પાઇપ છે અને પાઇપની અંદર let's say અહીંયા એક પાઇપ છે આ રીતે આમ. Yeah, this is a pipe and a particle is flowing like this way. Let's say particle is coming like this way, this way, this way and this way. So at point P, let's say here there is a point P. Okay, now particle will come over here, let's say point Q, and particle will come over here, point R. So at point P, the velocity of the particle is in the direction of tangent of this curve. Let's say velocity is in this direction. Okay, so it is Vp. પાર્ટિકલની વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ હોય એવું જરૂરી નથી. આઈ રિપીટ, પાર્ટિકલની વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ રહે એવું જરૂરી નથી. ઓકે, બટ યસ, if this is a streamline, then if I draw the tangent to the streamline, then this will be in the direction of velocity of the particle. Okay, let's say અહીંયા પાર્ટિકલની વેલોસિટી ક્યાં છે? So draw the tangent. So this will be vq. Okay, here the velocity will be in this direction, vr. Okay, the curve whose tangent at any point is in the direction of the fluid velocity at that point. This kind of curve is known as streamline, right? તો streamline એ એવો કર્વ છે કે તમે જ્યાં એને ટેન્જન્ટ દોરો એ ટેન્જન્ટ છે that is in the direction of the velocity. Okay, fine. The flow for which such streamline can be defined is called streamline flow. Okay, so this is a streamline flow. Our question is explain streamline. So we explain streamline and streamline flow. So such flow, okay, the flow for which such streamline can be defined is called streamline flow. Simple. Okay, in unsteady flow, if the flow is not steady, let's say it changes with time, ઘડીક વધી જાય છે ઘડીક ઘટે છે, આવો ફ્લો હોય તો flow of line can be defined but not defined streamline. Flow of line can be defined but streamline cannot be defined. Okay, in
Which flow? Unsteady flow. Okay, so this is a streamline. Streamline is a line of path of the fluid particle during the steady flow. Simple. During the steady flow, a fluid particle will follow a path. That path is known as streamline, nothing else. Simple? Clear? Okay. And if we draw the tangent to the streamline, that shows the direction of the velocity of the particle at that point. Clear? Okay, fine. Chalo, fine. Now, the next question is, derive the continuity equation. Very important question. Derive the equation of continuity. The question is, derive the equation of continuity. CONTINU, continuity. Okay. Explain flow rate. Okay. Derive the equation of continuity. Very important question. Very IMP question. Let's say IMP question. Very important question. And explain flow rate. That we will explain. Okay. Now, let us consider the steady flow. Okay. Let us consider the steady flow. So, steady flow will possess a streamline. હજી હમણાં ડિફાઇન કરી. Let's say કોઈ એક પાઇપ છે, એમાંથી એક પાઇપ છે, લેટ્સ સે આવી કોઈ પાઇપ છે અને એની અંદર એક સ્ટેડી ફ્લો છે, એ ફ્લો થઈ રહ્યું છે, ફ્લુઇડ ફ્લો થઈ રહ્યું છે. તો એની સ્ટ્રીમલાઇન કેવી હશે? તો આપણે જસ્ટ ઇમેજિન કરીએ કે સ્ટ્રીમલાઇન છે આવી હશે. વન પાર્ટિકલ ઇઝ ફોલોઈંગ ધીસ પાથ, અનધર પાર્ટિકલ ઇઝ ફોલોઈંગ ધીસ પાથ, and third particle is following this path. Okay, 3 particles are there. Okay, one particle is following this path, another is this path, and third one is this path. Okay, chalo. Two streamlines never cross each other. Two streamlines never cross each other. Okay, and here streamline is creating a tube. A tube type no creation કર્યું એને, અને tube of flow. See, this is a kind of tube. તો આને હવે એવું ઇમેજિન કરો. હવે સ્ટ્રીમલાઇન ભૂલી જાઓ. હવે એવું ઇમેજિન કરો કે વી હેવ અ ટ્યુબ. કેવી ટાઈપની ટ્યુબ છે? વિચ હેઝ ડિફરન્ટ ક્રોસ સેક્શન. ઓકે, લેટ્સ સે હિયર ક્રોસ સેક્શન ઇઝ ડિફરન્ટ. Here also cross section is different. Here also cross section is different. We have 3 cross section. Okay, we have tube with different cross section. Considering over here, it is point P, it is point Q, and it is point R. Fine. So this is a tube. And અહીંયા જે fluid flow થાય છે, that is streamline flow છે. કેવો ફ્લો છે? streamline steady state flow છે. steady state બોલવાની જરૂર બી નથી, કારણ કે steady state flow હશે તો જ streamline flow હશે. Okay, so we have tube with different cross section. Okay, let's say here અહીંયાથી fluid enter થાય છે, and here fluid is leaving. Fluid is entering from here and leaving from here, and this is a tube. Okay, now in delta t time, let's say in delta t time, mass delta m p is entering into tube. Okay, in delta t time, mass delta mp is entering into the tube with velocity vp. Let's say fluid is entering from here. Okay, in delta t time, let's say delta t time, mass delta mp is entering into the tube with velocity vp. Okay, velocity vp. કોઈ પાઇપમાંથી જ્યારે વોટર પાસ થતું હોય તો વેલોસિટી તો હોય ને અમુક. ઓકે, સો ઇન ડેલ્ટા ટી ટાઈમ માસ ડેલ્ટા એમપી ઇઝ એન્ટરિંગ into the tube with velocity vp. Fine, chalo, fine. Now when this mass is coming over here, then velocity will be different. Okay, let's say here the velocity is vq, here the velocity is vp,
here the velocity will be vq, and here the velocity will be vr. And cross section is different, that's why velocity is different. Understand? Cross section is different, that's why velocity is also different. Okay, let's say here the cross section is AP, here is the cross section AQ, and here is the cross section AR. Everywhere cross section is different, see? Because of this different cross section, velocity will be different. Okay, chalo, fine. So mass delta MP, mass delta MP is equal to rho into delta V, rho into delta V, where rho is density of fluid. Understand this? Rho is density of fluid. Okay, delta MP, rho delta V. Fine, chalo. Delta V is the volume. Okay, but what is volume? Volume is, let's say, rho is equal to m delta m divided by delta V. Rho is equal to m by V. This is a normal equation, but we have taken here mass is equal to delta m. So volume will be delta V. So here let me put our delta. Okay, so delta m is equal to rho into delta V. Fine, right? From this I have written this rho delta V. Okay, chalo, fine. So delta V is the volume. Now what is the volume in delta t time? Okay, so volume will be area. Let's say in delta t time, this much mass is coming into this one. So આટલું માસ અહીંયાથી લઈને આટલું માસ અહીંયા એન્ટર થાય છે, હે? કેટલું મતલબ કે આટલું માસ એન્ટર થાય છે, this much. અહીંયાથી એન્ટર થાય છે માસ, સ્ટાર્ટ સ્ટોપ. delta t time ની અંદર આટલું માસ એન્ટર થાય છે. Clear? So let's say this is the length, okay, and this much length will be, so the velocity is equal to distance upon time. So velocity over here is Vp, so Vp, distance is, let's say, Lp, and time is delta t, right? Time is delta t. So Lp, this distance Lp will be Vp delta t. How much? Vp delta t. Fine. So Lp is equal to Vp delta t. Okay, now this is rho. Volume is equal to area into length, right? So delta V is equal to area at P into length at P. Area at P into length. Volume is equal to area into length, right? Area into this much length. This much length is Lp. So Lp. Okay, now rho AP Lp. Lp is Vp delta t. So this is delta MP. Fine. ફરીથી એકવાર. In delta t time, mass delta MP is entering into tube with velocity Vp from here. Entering. Okay. So mass is equal to density into volume. Density is constant. Okay. Because we are deriving the equation for incompressible fluid. Okay. Here our fluid is continuity. Fluid is incompressible. Because we are not deriving for gas. We are deriving for incompressible. Like water, etc. Okay. So density will remain constant. Density will not change because the fluid is incompressible. તમે એને compress કરો તો એની density વધે ને. અહીંયા તો density constant છે because the fluid is completely incompressible. Compress થાય તો density વધે, density ઘટે, પણ અહીંયા કશું થતું નથી. So density rho will be over here, rho will be over here, rho will be over here. Velocity will change, area will change, but density will remain constant. Okay, fine. So this is delta MP. Okay. Now mass entering at Q, at this area. This mass is entering over here. Now this mass is entering, let's say, આ માસ છે થોડાક ટાઈમ પછી અહીંયાથી બી એન્ટર થશે ને.
આ જે આવ્યું ફ્લુઇડ એ અહીંયાથી બી પાસ થશે ને. સો માસ ડેલ્ટા એમ ક્યુ, ધીસ ટાઈમ ડેલ્ટા એમ ક્યુ. અહીંયાથી પાસ થતું માસ કેટલું હશે? તો માસ તો કોન્સ્ટન્ટ રહેવાનું છે, માસ કંઈ ચેન્જ નથી થવાનું. માસ વિલ બી પ્રોટેક્ટેડ, કન્ઝર્વેશન ઓફ માસ. ઓકે, માસ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ફ્રોમ આઉટસાઇડ ફ્રોમ એનીવેર. આ પાઇપ એકદમ ક્લોઝ પાઇપ છે એવું ઇમેજિન કરો. તો જે માસ અહીંયા એન્ટર થાય છે એ જ માસ અહીંથી પસાર થશે. જે માસ આ ક્રોસ સેક્શનની અંદર એન્ટર થાય છે એ જ માસ અહીંયાથી બી પાસ થશે ને એ જ માસ અહીંયાથી બી પાસ થશે. માસ વિલ બી કન્ઝર્વડ, ઇટ વિલ નોટ બી ડિસ્ટ્રક્ટેડ. ઓકે, ઇટ વિલ નોટ ગો આઉટ ઓર એની માસ વિલ નોટ કમ ઇન. ઓકે, તો આવું આપણે ઇમેજિન કરવાનું છે. ચલો, તો માસ ડેલ્ટા એમ ક્યુ, ડેલ્ટા એમ ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેમ રો ડેલ્ટા, here it was delta vp, here it was delta vq, delta vq. Okay, now delta vq is, so volume of eq, so it will be aq lq, right? ap lp. Now here aq, area of q, and length at q, area into length is the volume. Okay, but here the velocity is vq, velocity is vq. So same, vq is equal to length at q upon delta t. Time is same everywhere, time is same. So rho aq, this is lq, lq will be, so lq will be vq delta t. It was vp delta t, now it is vq delta t, vq delta t. So this is delta mq. Now the third one is, mass. Now let me remove this. Okay, you already know. And third one is LR. So it will be LR will be VR delta T. We will directly write this. Okay, VR delta T. And we already know length is equal to velocity into time. So let us remove all these things. Okay, chalo, fine. Okay, mass delta mr, mass. Now this mass will pass from this also, from r, cross section r. Okay, this cross section. So delta mr is equal to rho delta vr. Rho volume is equal to area into length. Area is constant. Okay, length will be velocity into time. Length is equal to velocity into time. So okay, this is delta mr. Okay, so this is delta mq, this is delta m. Okay, now from conservation of mass, delta mp is equal to delta mq is equal to delta mr. માસ ક્યાંય જતું પણ નથી રહેવાનું અને ક્યાંયથી ક્રિએટ પણ નથી થવાનું. જેટલું માસ અહીંયાથી એન્ટર થયું એટલું માસ અહીંયાથી પાસ થશે, એટલું માસ અહીંયાથી પાસ થશે. So every mass is same. Delta mp, delta mq, delta mr, three of them are same. Now write this. Rho ap vp delta t is equal to rho aq vq delta t is equal to rho ar vr delta t. So rho is constant, density is not changing. Delta t, delta t, delta t. So what is remaining? ap vp is equal to aq vq is equal to ar vr. Okay, પાછું મળી ગયું આપણને. What is this? This says that area into velocity is equal to area into velocity is equal to area into velocity. એનો મિનિંગ એવો થયો, આનો મિનિંગ એવો થયો કે કોઈ બી ક્રોસ સેક્શન પાસે at this cross section area into velocity will be equal to, at this cross section area is equal to area into velocity, at this cross section area into velocity. તો કોઈ પણ ક્રોસ સેક્શન પાસે એરિયા અને વેલોસિટીનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, that will remain constant. So here ap vp, over here ap and vp multiplication, that will be equal to aq vq, that will be equal to ar vr. તો આ બધાનું મલ્ટિપ્લિકેશન કેવું છે? કોન્સ્ટન્ટ છે. ઓકે, એનો મિનિંગ એવો થાય કે av is equal to constant. av is equal to constant. This equation is known as the equation of
continuity. This is the equation for continuity. AV is equal to constant. Fine, AV is equal to constant. It shows that V proportional to 1 upon A. What is that? V proportional to 1 upon A. It means if area is increasing, then velocity will decrease. Area increase થાય એટલે પોળી પાઇપ હશે ત્યાં વેલોસિટી ડિક્રીઝ થશે. કોઈ પાઇપમાંથી ફ્લો થતું હોય ફ્લુઇડ અને પાઇપ છે એનો ડાયામીટર વધી જાય તો ફ્લુઇડની વેલોસિટી ડિક્રીઝ થઈ જાય. ત્યાં પોળી પાઇપ છે. એન્ડ ઇફ એરિયા ડિક્રીઝિસ, લેટ્સ સે સાંકડી પાઇપ હોય એકદમ, સો વેલોસિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ. એરિયા ડિક્રીઝિસ, વેલોસિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ. તમે જ્યારે સવારમાં પાણી છાંટતા હો ગાર્ડનમાં પાઇપથી આમ, ત્યારે તમારે વેલોસિટી ઇન્ક્રીઝ કરવી હોય, આ જે વોટરની જે ફ્લો છે, જેટ છે, જેટ એ અહીંયાથી એટલે સુધી જાય છે પછી નીચે પડે છે. તમારે દૂર સુધી પાણી છાંટવું હોય તો શું કરો તમે? એરિયા છે ને ડિક્રીઝ કરો આવી રીતે આમ. પાઇપની આડું પેલો અંગૂઠો રાખો ને આવી રીતે આમ કરી આમ, એનાથી શું થાય તો કે જે વોટર છે ક્યાં જાય? દૂર સુધી જાય. સો વોટ યુ આર ડુઈંગ એકચ્યુઅલી, this is the area. You are reducing the area by putting your thumb over here. So area will be this much only. So area decreases, so velocity will increase. This is the equation for continuity. Right? This is the equation for continuity. What it says, if area decreases, velocity will increase. And if area increases, velocity will decrease. Right? Very fine. Okay, now here AV. AV is known as flow rate. AV is known as flow rate. And flow rate kehvaય. AV is flow rate. Okay, clear? And the unit is, let's say this unit is meter square and velocity is meter per second. See, area is meter square and velocity is meter per second. So the final unit is meter cube per second. Meter cube per second. It is volume per second. See, this term is basically volume, meter cube, volume per second. એ ખ્યાલ આવે છે? વોલ્યુમ પર સેકન્ડ. આટલા લીટર, વોલ્યુમ ઇઝ લીટર પર સેકન્ડ. 1 સેકન્ડમાં આટલા લીટર ફ્લો થાય છે. તમે કોઈ અમૂલ કંપનીમાં જાઓ તો ત્યાં પાઇપમાંથી દૂધ ફ્લો થતું હોય તો એવું કહે કે મિલ્ક ફ્લો થતું હોય તો ફ્લો રેટ કહેવામાં આવે કે ધીસ મચ લીટર પર સેકન્ડ ઇઝ ફ્લોઈંગ ઓર ધીસ મચ મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડ ઇઝ ફ્લોઈંગ. સો એવી meter square, velocity meter per second, so it is the meter cube per second. This is known as flow rate. This is known as flow rate. Okay, so flow rate પૂછે તો શું કહેવાનું? AV, area into velocity is known as flow rate. Okay, so લખી નાખો ભાઈ. આની અંદર જે વધારે જરૂરી વચ્ચે કાંઈ લખવા જેવું લાગે જાતે લખવાનું, બાકી મેઇન આટલી વસ્તુ લખશો એટલે પૂરા માર્ક મળશે. ઓકે, લખી નાખો. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. Okay, so that's all for today. We will meet in next lecture with some new concept. Okay, thank you for studying peacefully. Okay, શાંતિથી ભણ્યા એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you very much.